ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സ് പ്ലോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ബോക്സ് പ്ലോട്ട്. So you can see the details of box plots from the Wikipedia, or you can use any of the materials available in the internet. No problem. It is available everywhere. You can see this is exactly the box plot. Okay, you can see several lines. One line here, one line here, and one line here, and one line here, and one line here. So there are 5 number of parallel lines. This is the minimum value, this is the maximum value, this is the median value, this is the third quartile, this is the first quartile. So we can represent a box plot using 5 numbers: minimum, maximum, first quartile, third quartile, and median. Okay, so yeah, a box plot is a standardized way of displaying the data set based on 5 number sum. That is minimum, maximum, sample, median, and the first and third quartiles. Okay, minimum represented using Q naught, maximum is represented using Q4, median is represented by Q2, and first and third quartile, first quartile represented by Q1, and third quartile represented by Q3. You know exactly what is meant by quartile. First quartile means the point at which 25th observation comes there, or below that Q1 we will have 25% of observations, and after that Q1 we will have 75% of observation. So that cutting point is called first quartile. Third quartile Q3 is the point at which below that point we will have 75% observations of the available data, and after that point we will have 25% of observations of the available data. Okay, so that is the, so we have Q0, Q4, first and last value, middle value, 25th value, 25th percentile value, and 75th percentile value. So these are the you can see some basic information from this Google site. Okay, so when we look at this plot, what can you say about the distribution? You can say, when we see this first figure, you can say that median is almost near 9040, then minimum is almost near 600, maximum is almost near to 1000 and some 200, etc. So some type of that type of information can be explained using this plot. And again we can plot the box plot of different set of data. Suppose this is the data set of height, data set of a district. This is data set of this is the plot corresponding to data set of another district. This is another data plot for another data set, etc. So you can compare. When we look at this five figures, 5 plots, you can compare which is more, which is low, etc., whether this is equal or not, etc. Okay, if these are equal, then you should have median almost similar in the they should lie in the same line. Okay, so that type of comparison can be drawn from this box plot, and I will show you one example how to conduct or draw a box plot. Given the observations are 3, 7, 8, 5,
12, 14, 21, 13 and 18. So we can find that we can say that minimum is 3, median is Q1 is 6 and median is 12 and Q3 is 16, etc. That can be computed using available formulas that is already computed here, and these are the values obtained by the usual computation. And when we look at the figure, you can represent 3 here, 6 is here, 12 is here, and 16 is here, and 20. Okay, so you can draw a plot like this. So this is called a box plot. Okay, so using this box plot we can, at a glance, that is the idea, at a glance you can say that the distribution is not symmetric, because if it was symmetric, we should have median here, and we should have length of these two hands should be equal, and the median should be here. So that type of first inference can be drawn using this type of box plot. And below you can see another example. In this case also you can say that the distribution is not symmetric. If it is symmetric, we should have the median here, and the length of both hands should be equal. So in a symmetric distribution, you should have equally distant for each and every points mentioned here. Minimum and maximum should be equally distant from the median, and Q1 and Q3 should be equally distant median, etc. So that type of information can be drawn at a glance. And moreover, you can compare. These are box plot corresponding to two data sets, test 1 and test 2 data set, and you can compare. In this case, the median are same. At the same time, dispersion is different. The data are it is not symmetrically distributed. If it was symmetrically distributed, we should have equal distance from the Q1, and Q3 should be equally distant, placed in from median. Okay. In this case also it is not symmetric. So that type of information can be drawn using box plot. Okay. So and in the Wikipedia figure you can see, I think you can see several box plot figures in the Google. Right, these are some box plot. In statistical data analysis, you can see the application of box plot. And moreover, another advantage of box plot is you can find out the outliers. Outliers means sometimes some observation may be placed too what is that? It is too away from the central value. These two dots. Look at this figure. These three dots are too away from the central values. Okay. So these are called outliers. Outliers. Extreme observations. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു എന്താണ് പറയുക, നമ്മൾ ഒരു മാർക്ക് എൻട്രി നടത്തുന്നു. ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം 100-ൽ 100, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും 50-ൽ താഴെ. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്ട്രീം കേസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രീം കേസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബോക്സ് പ്ലോട്ട് വരച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബോക്സ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് പുറത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ്. അപ്പം ആ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും. കാരണം എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രത്യേക എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല മെറിറ്റോറിയസ് കുട്ടിക്കായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആവറേജ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഡാറ്റയിൽ ആ കുട്ടീനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് വരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ 48 ഉണ്ട്, ഒരു കുട്ടിക്ക് 1-2 കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം എന്താണ് 100% മാർക്ക്, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരു 80-70 ഇടയ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടീനെയും കൂടി, ഇപ്പോൾ നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടീൻ്റെ മാർക്ക് കൂടി എടുത്ത് ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആവറേജ് 85 കിട്ടും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 95% കുട്ടികളും 70-80 ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ മീൻ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മീൻ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ 85 കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് മീനിങ്ലെസ് ആയി മാറും. ശരിക്കും മീൻ വാല്യൂ കിട്ടേണ്ട എവിടെയാണ്? 70-80 ഇടയ്ക്ക് തന്നെയുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് വരാൻ കാരണം ഈ ഔട്ട്ലേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്ലേഴ്സ് ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് പ്ലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം.
ഔട്ട്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബോക്സ് പ്ലോട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ബോക്സ് പ്ലോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള. പിന്നെ കുറേയേറെ പ്ലോട്ട്സ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇത് ഔട്ട്ലൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫിഗറാണ്. ഈ ഔട്ട്ലൈറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം മീനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് മീനിങ് ഫുള്ളാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 1 2 3 4 5 3 2 5 6 7 3 4 5 പിന്നെ ഒരു 100 ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മൊത്തം 14 ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട്, 143. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 143/14. അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് 10.21 കിട്ടി. നോക്കുക, ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ 10.21 ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ 10ൻ്റെ മുകളിലില്ല, 9ൻ്റെ മുകളിലില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ഇതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ കിട്ടിക്കുന്നത് 10. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ 100 ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം. അത് ടോട്ടൽ 43. 43/13 3.37. അത് ചിലപ്പോൾ മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ അത് തന്നെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്ലയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ 43 പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അത് മീനിങ് ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദിസ് ഔട്ട്ലയർ. ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്ലയർ. ഓക്കെ, outlier. So the box plot can be used as a tool for outlier detection. Okay.
There are several plots available. No. We can compare different set of data using this box plot. ഇപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഈ കാണുന്ന ഈ ഡാറ്റയിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മീഡിയൻ സെയിം ആണോ എന്ന് ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി. മനസ്സിലായി? മീഡിയൻ സെയിം അല്ല. സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ഈക്വലായിട്ട് വന്നിരുന്നേനെ. ഈ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സ്പ്രെഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സ്പ്രെഡിൻ്റെ ലെങ്ത്താണിത്, എത്രത്തോളം ഡീവിയേറ്റഡ് ആണെന്നില്ല. മറ്റേ ഗ്ലാൻസ് സെൻട്രൽ വാല്യൂ മെഷറും മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി, മെഷർ ഓഫ് ഡീവിയേഷനും മറ്റേ ഗ്ലാൻസ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ്. ഐ വിൽ ഷെയർ ദിസ് material and you can do two, 3 problems here. I will share this link. ആരാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് നേരത്തൊക്കെ വരുന്നത്? Now I will take attendance. അറ്റൻഡൻസ് ഇന്നലെ എടുത്തല്ലേ നമ്മള്? ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം. ആഗ്നറ്റ് ആൻഡോ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം.